I'm Eric Early, and I'm running for Congress against Adam Schiff. The American dream is under attack. Kids are taught in school that socialism is good, white people are all racist, and America is bad. I will fight for our kids to learn family values again and American greatness. I will work for justice for the Armenian people to remedy the devastating effects of the Turkish executed genocide. I'm Eric Early, and I approve this message. Greetings. My name is Appo Jabarian. Today we have a special guest, Eric Early, who's running for U.S. Congress in California's 28th district. Parեցez, այսօր մեր հյուրն է Eric Earlyn, որ տեխնազու է Ամերիկայի կոնգրեսի անդամակցության համար Կալիֆոռնիա 28-րդ ընտրաշրջանին. Hello, Eric. Thanks for coming. Appo, thank you very much for having me. It's great to be here. Could you please introduce yourself? Yes, well, my name is Eric Early. I'm not a politician. I run a great business. I run a law firm. I'm the managing partner of a nationally recognized law firm. We have about 25 lawyers. I started it a decade ago with 4 other lawyers. We practice all around America. We do business litigation, real estate litigation, contract battles, fraud battles, you name it, we do that. It's a great firm. And I'm also very blessed. I have a great family. My fiance and I, we have a total of 4 kids, empty nesters. And we've got 3 dogs. We have a cat. And, you know, I don't need politics in my life. But I stepped up because I am very concerned about what's going on in our country. I believe we're in a battle of good versus evil, quite frankly, and we're seeing some devastating things happening in the world as well. Could you please tell us what cities are part of the 28th district? Yes, the 28th district, which is my district, and I'm the official Republican candidate. I got past 8 other. There were a total of 8 of us in the primary. Now it's just me versus my opponent, Adam Schiff. And as I said, I'm a Republican, but just so everybody out there knows, regardless of how you're registered to vote, Republican, Independent, Democrat, you can all vote for me in the upcoming election, and I really need your vote. The district is made up of Burbank, Glendale, La Cañada, Flint Ridge, parts of Pasadena, Sunland, Tujunga, Silver Lake, Echo Park, Los Feliz, Hollywood, Hollywood Hills, and West Hollywood. Ուրեմն Eric Earlyn ասավ որ ինքը ուրեմն քաղաքական politician չէ, այլ բարձավես որպես մտահոգ քաղաքացի դեսնելով որ ինչ կգադարվի այսօրվա Ամերիկայի մեջ ուրեմն որոշած է որ ցերնածալ չմնա եւ իր տեխնազությունը որոշած է առաջադրել որբեսի իր սիրած երկրին Ամերիկային համար ճիշտ սևով քաղաքականություն առաջ տարվի եւ ինքը շատ մտահոգ է այսօրվան իրավիճակով նաեւ մտահոգ է երեխաներու դպրոցներու մեջ ինչպիսի բաներ գսորվեցնեն եւ պետք է որ հաջորդ սերունդը որակավոր սերնդափոխման համար պատրաստվի եւ Ամերիկան պետք չէ գործընծնի իր արժեքային համագարկը հաջորդ հարցումից թե քանի քաղաքներ մաս կգազմեն Կալիֆոռնիա 28-րդ ընտրաշրջանին աննշեց որ Glendale, Burbank, La Cañada, ուրեմն Hollywood Hills, Los Feliz, Echo Park եւ այլ հարագից շրջաններ Eric Early, recently, actually 2 days ago, Turkish-backed Azerbaijan has launched an all-out war at the length of the entire border between Azerbaijan and Armenia's Artsakh, Armenian Republic. So what do you have to say about that? Ադրբեջանը երկու օր առաջ լայնադարած հարցակում շղթայազերծեց Արցախի թեմ ամբողջ սահմանի երկայնքին արդյոք ինչ կարելի լսել այդ մասին Well, Appo, it's a terribly difficult time right now for the great
and strong and proud Armenian Christian nation. Right now as we speak, and today is the 27th or 28th, Appo, we have Armenian families all around the country sending their boys off to war. And we have so many great Armenians here in our district and in other parts of the world who are watching what's going on. This is a terribly, terribly difficult and worrisome time. Armenia has these Azeris attacking the people of Armenia. It's a brutal time, and we here in America must stand behind the Armenian people against this aggression of the Azeris, who are backed by really the piece of garbage Erdogan. And we know they're bringing in, or we hear they're bringing in elements of ISIS. We know they're savages. We hear they're bringing in certain savage elements of Syria. And this is a time to be strong and to defend the great Armenian nation. Հագիրջ գերբով ուրեմն Էրիկ Էրլին գսեթե ինքը գտադաբարդե Թուրքիո գոմե զորակցություն վայելող Ադրբեջանի նախահարցակ ագրեսիվ ընթացքը Հայաստանի եւ Արցախի դեմ եւ նաեւ գսկուշացնե Ադրբեջանին եւ Թուրքիո որ ICC terroristները որ Սուրիայեն դեղափոխած են Ադրբեջան որբեսի հայրութեմ գրվին գսկուշացնե որ անոնք ոչիրներու մեջ մարդկային ոչիրներու մեջ չներքաշվին. Eric, what do you have to say about US military aid and the recognition of Artsakh, the importance of recognition of Artsakh Republic, starting with military aid? Well, military aid and all forms of aid to the Azeris should be cut immediately. I'm frankly, I still am very unhappy that Turkey is part of NATO, frankly. But we have to support the Armenian folks. We have to support that great nation and send them what they need to counter what they are now facing, the brutality they're facing from these people in Azerbaijan, who, as you know, are led around on a leash by a dictator named Erdogan. So that's what we got to do. These are tough times, but we can never let what happened, for example, in 1915, ever happen again. And I hope that every country in the world will condemn the Azerbaijani aggression, condemn Turkey for supporting it. I think pressure has to be brought through the NATO nations on Turkey. Pressure has to be brought through whatever nations Turkey will listen to, and in turn, Turkey has to pass along that message to its client state, Azerbaijan. I support the independence of Artsakh. And Appo, as you know, independence was voted on by the people a number of years ago to be for the Armenian people and Artsakh, and Azerbaijan and Turkey completely ignored it. So we know, and I know that Artsakh are Armenian ancestral lands, and regardless of what that other maniac Stalin did many years ago, that's Armenian land. Էրիկ Էրլին գսեթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է ամբողջապես կասեցնե զինվորական օգնությունը Ադրբեջանին եւ շատցնե բյուջեն Հայաստանի զինվորական օգնության համար, ինչպես եւ պետք է Ամերիկան ուրեմն որպես NATO-ի անդամ Թուրքիային զսկուշացնե, որ չչարաշահի իր անդամակցությունը NATO-ի մեջ, ուրեմն բացի այդ Էրիկ Էրլին նաև ընդգծեց, որ շատ գենսական է, որ միջազգային հանրությունը ճանչնա Արցախի հանրապետության անկախությունը, որուն համար մի քանի տարի առաջ Արցախի ժողովուրդը խոշոր մեծամասնությամբ
գոմ քվեարկած է Արցախի ուրեմն Ադրբեջանի գազմեն դուրս գալու համար եւ իր անկախությունը հրճակած է։ Մեր բարդականությունն է գսե Էրիկ Էրլին, որ ճանչնանք Արցախի անկախությունը։ Thank you, Eric. Many observers are stressing the importance that there has to be an international sanctions applied against both Turkey and Azerbaijan. What is your position on that? Well, Appo, I know you can guess my position right now. I, of course, support it. We got to do whatever we can to stop this war from escalating, to stop it as quickly as possible. We need to preserve life, and we need to preserve and protect all the people from Armenia. Their boys are on the front lines. Sanctions, whatever kind of pressure can be brought from nations all around the world to do this. So, of course, I support whatever levers we have. I really hope, and I expect, and I anticipate, and I assume that our United States State Department is involved in trying to work this out right now to resolve this. And I assume that Mike Pompeo's State Department is working through whatever channels are possible and investigating whatever channels are possible to stop the violence as quickly as possible. Էրիկ Էրլին գսե որ մենք պետք է ամեն քնով բահանչենք որ կարևոր երկիրները մեծ պետությունները եւ միջակ պետությունները բոլոր պետությունները պետք է բաժամիջոցներ սանկցիաներ տնեն եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի թեմ որովհետեւ իրենք հասկանան որ իրենց կորցած այս աղետալի ոչիրները անբադիժ պիտի չմնան եւ Էրիկ Էրլին գավելցնե որ մենք պետք է շարունակ մեր ցայնը բարձրացնենք եւ դեղեկացուց որ Ամերիկայի արտգործ նախարարությունը պետ բաժանմունքը State Department-ը արդեն այդ մասին աշխատանք կդանի Eric, many members of the American Armenian community are asking what is President Trump doing about the current situation, the current Turkish-backed Azeri aggression. Արդյոք բազմաթիվ ամերիկայեր գարցնեն թե նախագահ Թրամփ ինչ գնե Ադրբեջանի Թուրքիո գողմե զորակցություն ունեցող Ադրբեջանի գողմե Հայաստանի եւ Արցախի թեմ ագրեսիայի նախարարցակ լինելու արդիվ Listen, if there's any president that we've had in the last many decades that can put an end to this thing and let Erdogan know that he better put an end to it immediately, it's Donald Trump. The president doesn't kid around. He's tough, and I don't know the president. I have certain contacts in Washington. I've been sharing my information, my thoughts and beliefs with certain people I know, but. I have to assume that the president's doing everything possible to bring pressure on, among others, Erdogan to stop this from going on. All right, we should not be attacking the Armenians. You know, the strong, really, Armenians like a mini America. It's a vibrant democracy, Judeo-Christian values. So much of what I fight for example, in my campaign for God, family, and country, those are Armenian values. And so our country and our president has to stand up for that with the enemies, especially type enemies that are surrounding the Armenians over there on the other side of the world. I'm confident the president's going to do whatever can be done to stop this from going too far. So that's what I believe is going to happen, and we'll be watching closely, of course. I know so many great Armenian Americans who are doing food drives right now, who are getting boxes, filling boxes, and getting ready to ship them over to the boys on the front lines. Tremendous, incredible support over here. Incredible support system for what's going on so far away in Armenia. And, this is a battle, and I know that not just because it's overseas, but I know how much it deeply affects
every single person right here in the 28th District, California, so many other places in America where there are strong and vibrant Armenian American populations. Ուրեմն ի պատասխան հարցումին թե նախագահ Թրամփ ինչպիսի միջոցներով գտիմե ինք Էրիկ Էրլին ասավ որ կասկածունի որ նախագահ Թրամփ իր բոլոր ճնշման միջոցները պիտի կործածե որ ճնշում փանեցնե ուրեմն Էրդողանին վրա որբեսի այս հագամարտկային ընթացքը գասեցվի Հայաստանի թեմ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդին թեմ եւ ինքը կասկածունի որ Թրամփը ողնաշար ունեցող մարդը լալով կորզնականապես թեմ պիտի կանգնի ինչպես նաեւ ինքը նշեց որ այս պահից ինքը հբարդ է ականադես ըլլալու Հայաստանի նման երկրիմը հարաճ խաղացին որպես ժողովրդավարական երկիր շրջապատված դիկտատորա ասենք մենադիրական երկիրներով հանցինս Թուրքիո եւ Ադրբեջանի եւ սա որ Հայաստանը փոքրիկ Ամերիկան է իր արժեքային համագարկով որտեղ հասարակությունը գվայելի իր բոլոր իրավունքները որպես կորձող եւ շնչող ժողովրդավարական պետություն ինչպես եւ Արցախի մեջ իհարկե Eric, recently there a number of pro-Azerbaijani groups and pro-Turkish groups in the United States, starting from last year up until a couple weeks ago, they have been committing vandalism against Armenian schools and churches and community centers, and most recent ones on 3 separate occasions occurred in San Francisco when on 2 occasions there was arson fire at the Armenian Apostolic Church and also Armenian Community Center, and a couple days ago passers-by actually used guns with live ammunition against the community centers. So ուրեմն Էրիկ Էրլին հարց կուտամ թե անցյալ դարվենե միջև հիմա Ադրբեջանի եւ Թուրքիո կողմէ ֆինանսավորվող խմբավորումներ զորակցություն վայելող խմբավորումներ անմարտկային ակտեր գնեն եւ վանդալիզմ գնեն այսինքն խառնակցություն եւ հրցիգություն կգազմագերբեն եւ վերջերս մի քանի երկու շաբաթ առաջ Սան Ֆրանցիսկոյի Հայաստանից արաքելական եկեղեցու թեմ եւ համայնքային հայկական համայնքային գետրոնի թեմ այդպիսի հրցիգություն գադարեցին եւ նաեւ ուրեմն մի քանի օր առաջ անձանոթներ ուղագի փամփուշտ փամփուշտներ արձակեցին իրենց ունեցած զենքերեն արդյոք ինչ կմտածեք այդ մասին There is no place in America for that outrageous behavior. Those savages that did that have to be found. They have to be picked up. And I sure hope those elected officials up in the San Francisco area have, gotten law enforcement to look into every single aspect of this to find out who did it, to find them, get them, prosecute them to the fullest extent of the law when they're convicted, put them in prison, and if they're not citizens, when they get out, throw them out of the country. We cannot have that kind of outrageous, outrageous conduct happening in America. Those people, those Azeris who are doing that, and whoever's working with them, have no place in this great country. And this is a time when we here in America, for all kinds of reasons, have to be strong. And that's one perfect example of why we have to be strong. Appo, as I've told you before, one of the main reasons I'm running is I believe we're in a battle of good versus evil in America. There are communists, there are anarchists, there are people who hate America.
and hate really Judeo-Christian values coming out from all over the place, trying to rewrite our history, tear down our statues. They hate law enforcement. They hate God-fearing people. And this is yet another example of it. This is why we have to fight. Those kind of evil people do anything they can to shut up the good and decent people of America. And we're Americans. We're not going to let them shut us up. We cannot live in fear of those people. We got to get them and do whatever is necessary, prosecute them to the fullest extent of law, and stop that from happening and stop it from spreading, God forbid. Ամերիկան լալով օրինաբաշտ երկիր, մենք այդպիսի ոչիր կորձող խմբավորումներու հանդեպ ոչ մեկ համբերություն ունենք եւ ոչ ալ դեղ ունենք իրենց համար։ Իրենց դեղը Ամերիկայի մեջ չէ։ Անոնք, որոնք այդպիսի արարքներ կգործեն ովևէ խմբավորումի թեմ ադելավարության ըսկացումները ելելով, ուրեմն անոնք պետք է օրենքի ամբողջական իմաստով եւ ուժով պետք է պատասխանատվության ենթարկվին եւ ես գոչ կնեմ Սան Ֆրանցիսկոյի եւ ընդհանրապես բոլոր շրջաններու ուրեմն քաղաքապետություններու ղեկավարներուն որբեսի իրենց ոստիկանության միջոցով այս ոչիրները հայ ամերիկահայ համայնքի թեմ կորձված ոչիրներուն հեղինակները ամենչաբես բռնվին, սերբակալվին եւ բադիժի ամբողջական դարողությամբ պատասխանատվության ենթարկվին եւ գրեն իրենց ամբողջական բադիժը։ Ամերիկան ոչ մեկ դեսագի համբերություն չունի եւ ինչպես որ ես բազմիցս գսեմ, այսօր Ամերիկան գբայքարի եւ չարի ուժին թեմ բարի միջոցով եւ մենք չենք կրնար ցերնազալ մնալ, պետք է բոլորս ալ մասնագիցը լանք։ Truly, Eric Early, not just individuals like you, but also all the concerned citizens must be proactive about everything that threatens their quality of life, their freedom, and also in the case of American Armenians and their friends, they should get in touch with their local officials and federal officials and bring the crisis in Armenia, the Azerbaijani, Turkish-backed Azerbaijani aggression against Armenia and Republic of Artsakh to their awareness so that they could take important measures. Ուրեմն նույն ցևով պետք է Էրիկ Էրլին շատ ճիշտ է, մենք պետք է բոլորս ալ կորզնական գերբով մասնագիտ լանք այս բայկարին, ցերնազալ պետք չէ մնանք, հատկապես Ամերիկայության բարակային պետք է մեր դեղական եւ ֆեդերալ կոնգրեսի անդամներուն, ասենք կոնգրեսի կոնգրեսմեններուն եւ մյուս սենատորներուն պետք է հետ գաբի մեջ մտնանք եւ իրենց իրազեկենք այս վերջին օրերու կատարված օրերու ընթացքին կատարված Ադրբեջանի կողմեն նախարարցակ լինելու Հայաստանի եւ Արցախի թեմ Թուրքիո կողմե զորակցություն ունեցող Ադրբեջանի նախարարցակ լալու հանգամանքը եւ այդ մասին պետք է բաժամիջոցներու թիմվի Eric, Turkey has been a long-time member of NATO, North Atlantic Treaty Organization. And in the recent years, maybe even decade, Turkey has been abusing its membership in NATO and has been bullying its neighbor. What is your position on that? Ուրեմն Էրիկ Էրլին գարցնեմ վերջին դարիներուն եւ հատկապես վերջին 10-11-ի ընթացքին Թուրքիան որպես ՆԱԹՕ-ի անդամ իր անդամակցությունը գճարաշահե որպեսի իր հարևան երկիրներուն վախեցման ենթարկե եւ մղե ամեն տեսակ վայրակություններու ուրեմն հետևանքներուն արդյոք ինչ է ծեր գեցվածքը այս արդիվ You know, I don't like the fact that Turkey is in NATO to begin with. I don't like it. But while they're still in NATO, and I wouldn't be surprised if that is going to end one of these days before too long, I certainly would like to see that.
we have to bring whatever pressure we can bear on Turkey. Erdogan claims he's democratically elected. He's a dictator. He's essentially purged all of his more democratic opponents. Erdogan is a danger. And he treats many of the other NATO countries, and not all of them, as if he is somehow the boss. And it's time for this NATO organization, led by the Trump administration, to bring whatever pressure can be brought on Turkey to stop this ongoing aggression. But it's a huge problem that Turkey is part of NATO. You know, as I know your viewers know, there are many times when the Turks act like they're America's enemy. And you know, that's really the first time in my lifetime I can remember another NATO member treating America as if we're somehow not their friend. Erdogan has to be reined in. Frankly, hopefully there are elements within the Turkish population that others within NATO are aligning with to try and replace this maniac Erdogan. But in the interim, while this is going on, Erdogan thinks he's all-powerful. He thinks nobody's going to do anything to him, and we have to change that playing field. We got to stop that, and that's going to take strength. That's going to take strong leadership. There's a lot of unfortunate leaders, quote-unquote leaders, among other NATO countries who are not that strong. And so we have to lead from America, and we have to do that. And I'm confident that that will be coming out of America. And a nation such as Armenia should not have to suffer at the hands of this dictator Erdogan and his client state in Azerbaijan, and that family there, which Appo, as you know, has been in power forever over there. It's got to be stopped. Independence for Artsakh. I stand with the Armenian people, and this is a time where everybody who stands with the Armenian people and the entire Armenian population, this is a time to be strong. Be strong. I know you're strong. This too shall pass, and we need to make it pass sooner rather than later. Eric Erlin գնդկձե, որ Թուրքիան օրենքով բեք չէ մաս կազմե նաթոյին, որովհետև Թուրքիան ընդհանրապես իր ժողովրդի մի կարևոր հատվածով նույնիսկ թշնամական վերաբերմունք ունին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հանդեպ, մինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գլխավոր ուժն է, որ գղեկավարի նաթոյի գազམ་ագերբությունը, որ համախմբումն է երկիրներու, որ իրենց պաշտպանեն։ Եվ Էրիկ Էրլին նաև գնդկձե, որ ՆԱԹՕ-ն պաշտպանության համար ստեղծված միջազգային գազམ་ագերբությունն է եւ ոչ թե չարաշահման ենթարկվելու համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախաձեռնությունը պիտի առնեն Էրդողանին ամեն կերպ զսպելու, որբեսի այս լուսնոդը, Էրիկ Էրլին ասավ լուսնոդը Էրդողանին համար, զսպվի եւ Հայաստանի եւ Արցախի հայ բանզալի ժողովրդին եւս մեկ անգամ ուրեմն զոհի չվերածե նոր ցեղասպանության ակտեր կորձելով։ Ուրեմն ինքը գահավատա, որ ժամանակը եկած է, որ ասենք իմաստուն մարդիկ եւ հույսով եմ, որ գսե նույնիսկ Թուրքիո մեջ թուրքեր կան, որոնք այս լուսնոդին պիտի կահանգեցնեն, պաշտոնազուր գնեն, որբեսի այս սխալ ընթացքը, այս աբամարտկային ընթացքը Թուրքիո կողմէ եւ իրեն գրծեր զինագից Ադրբեջանի կողմէ ամեն քնով գասեցվի։ Eric, recently I learned from international news sources that the United States is actively considering shutting down the airbase at the Incirlik airport in Turkey, which is built, by the way, on Armenian, illegally confiscated Armenian property in Armenian region of Cilicia. And U.S. officials are actively considering moving the U.S. airbase out of Incirlik airbase in Turkey to a Greek island. I would like to
learn about your position on that one. Ուրեմն ես Էրիկ Էրլին հարցուցի, որ վերջերս միջազգային լրատվամիջոցներու աղբյուրները իմացա, որ Ամերիկայի ղեկավարությունը լուրջորեն կմտածի Թուրքիո մեջ ինջիրլիկ զինվորակայանը փակելու եւ դեղափոխելու հունական տարածքաշրջան, ինջիրլիկը, որ հայկական բռնակրաված հողադարձի վրա շինված է։ Արդյոք ինչ կմտածեք այդ մասին։ I'd like to see that air base out of there immediately, and that will be one of the starts to getting that country out of NATO. We need to get our nuclear warheads that we store in Turkey at that air base, I believe, out of Turkey as well, as soon as possible, frankly. But yes, let's move the air base out. Greeks would be a much better place to put that air base, but you know, that is one of the things that the Turks hold over our head, is that air base, and what we have at that air base and all of the soldiers we have at that air base. We should get out of there. I'll tell you what, Appo, if I was in Congress right now, and that's where I'm planning to be with this election, first of all, my opponent, you can't believe a word he says. He's the most talented liar I've ever seen in my life. You got to judge him by his actions, not by his words. What I would do is I would gather all of my amazing advisors that I have in the Armenian American community. By the way, Appo, you're one of them. Thank you. Some other great, incredible people who I know and who are friends of mine now in this great, vibrant community here. We'd get together. We would be talking, meeting on how best to address and what's going on in Armenia right now. And I would be taking recommendations, making decisions, and meeting with people in government, in the Trump administration right now to help formulate the plan on how to deal with what we're dealing with there. I get the sense, frankly, that my opponent, Schiff, nobody likes him. Certainly nobody in the Republican Party likes him. I strongly sense that most of the Democrats can't stand him either, for all the reasons that you can imagine. And but we have to start working, and so I doubt he's really even doing anything other than his bogus press releases he's coming out with. But one of the first things we should be doing is seriously, I know they've been looking into it already, we got to focus more on that and use that as one of the pressure points over Turkey right now, is removing that air base. We should not have that kind of presence in that kind of country. Էրիկ Էրլին գսե ամեն քնով Ամերիկայի զինվորակայանը որ ինջիրլիքի մեջ կգտնվի, ամեն քնով պետք է փակվի եւ հյուրիական ռումբերը պետք է դուրս բերվին Թուրքիային, որբեսի Թուրքիան չդիրանա այդ հյուրիական ռումբերուն, եւ ես լրիվ համաձայն եմ, որ պետք է դուրս բերվի եւ ինչու՞ չէ հունական տարածքաշրջան դեղափոխվի, իսկ քալով իր մրցակիցին Էրիկ Էրլին գսե Adam Schiff-ը միայն ասենք անիմաստ press release-ներ, այսինքն մամլո հաղորդակցություններ գարադարեգե, բայց իրականության մեջը հիմնական կորձնական քայլերու չի թիմեր իսկապես օգտակար ըլլալու մեր սիրելի հայ ժողովրդին Հայաստանի եւ Արցախի մեջը. Eric, in closing, what is the clear distinction between you and your opponent, Mr. Adam Schiff? Can you please present it in a 30-second time segment? Ուրեմն չմոռնանք նոյեմբերի 3-ին մասնակցենք ընդդություններու եւ անոնք, որոնք գուզեն քրանցվել որպես նոր ընդրողներ, կգնան գապ հաստատել այս հեռախոսահամարին, որ պիտի էկրանի վրա արդեն տեսնենք. 30 seconds is tight, Appo, but he is a pathological liar. Adam Schiff is a pathological liar. You can't believe a word he says. I'm not a politician. I don't need this job. I do this because I care about the people. I care about the folks in our district. And what I say, I mean. Adam Schiff is weak. He gets on his knees to evil. I believe just the opposite. You have to confront evil and fight evil, because if you don't, it comes back 10 times worse. So there's a huge difference between us, and it is time for a change in this district. It is time for a change in government, and it's time to send Adam Schiff. Really, all he cares about is just staying in political power forever and increasing his titles. And as I said, I care about fighting for you
and for all of us and for our children and for future generations. I need your support. It's time for a change here. He's been in office 20 years. We need somebody who actually cares, and we need a fighter. And I'm a fighter. I think you hear it in my voice. I'm not kidding around with this stuff that I talk about. So, Appo, thank you so much for this opportunity. And stay strong, everybody. And I'm staying strong with you and for you. Էրիկ Էրլինգը սեթե իր եւ մրցակիցի միջև բարոն Ադամ Շիֆի միջև հսկա դարբերություններ կան, մինչ Էրիկ Էրլինգը զորակցի ասենք օրինաբաշխության եւ ոստիկանության, որբեսի խաղաղությունը եւ գայունությունը բաբանվի մեր քաղաքներենես, Ադամ Շիֆը ձունգի գուքա քաղաքները, մեր քաղաքները հրգիզողներուն, թալանողներուն եւ ավերներ առաջացնողներուն եւ ադիգա փոլորովին անընդունելի բան է հատկապես ամերիկայի պես երկրի մեջ ուրեմն ինքը օրինաբաշխության հետևող է եւ յուրաքանչյուրիս ամերիկայի մեջ ասենք զարգանալու իրավունքին եւ մեր ազատություններուն գոմնագից է ուրեմն եւ նաեւ մենք չպետք է գսե Էրիկ Էրլին Ադամ Շիֆի երգերեսանի արդայություններով պետք է մենք իրական կորզնական ընթացքին հետևենք եւ ոչ թե միայն խոսքին։ Ուրեմն նոյեմբերի 3-ին բոլորս ալ մասնակցենք ընտրություններուն եւ մեր ցայնը լսելի դարձնենք։ Կարևոր չէ թե ինչ ուղությամբ կքվեարկեք, բայց մասնակցեցեք։ Անոնք որոնք ուզեն քրանցվել, թող իրենց ուրեմն արսանակության համար թիմեն այս հերախոսահամարին։ I'm Eric Early, and I'm running for Congress against Adam Schiff. The American dream is under attack. Our kids are taught in school that socialism is good, white people are all racist, and America is bad. I will fight for our kids to learn family values again and American greatness. I will never let the socialists take our country. Armenia has been a friend of the United States, and our foreign policy must reflect that. I'm Eric Early, and I approve this message.